Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. Apna 48 Annual Convention kick-offs in Dallas, Texas. Viewers, the Apna 48 Annual Convention has officially begun as of Wednesday, July 9, 2025 in Hilton Anatole, Dallas, Texas. Delegates, media from across the country and vendors from North America, Pakistan and all over the world starting arriving to participate in this significant event in the leadership of Apna President Dr. Humaira Qamar. So please stay tuned as we bring you highlights and updates from the convention's opening day till the closing day, Sunday, July 13, 2025. So don't forget to watch the full coverage and share it with others. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा कमर है। मैं अपना की 48th प्रेसिडेंट हूँ। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ फ्लोरिडा में, और इस वक्त हम सब इकट्ठे हैं। अपना का 48th कन्वेंशन डैलस टेक्सास में कल से शुरू हो रहा है 4 दिन के लिए। ये अपना का मेजर कन्वेंशन होता है। इसमें पूरे पाकिस्तान, USA, कनाडा और दुनिया से लोग आते हैं जो आके अपना के जो हमारा कन्वेंशन है उसको सक्सेस बनाते हैं। हमारे पास बाज़ार हैं, हमारे पास कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन होती है फिजिशियंस के लिए, हमारी बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम अपना के फिजिशियंस मिल के अगले साल के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और ये सब कुछ दिन में होता है। और सोशल फोरम्स हमारे होते हैं दिन में, इन 4 दिनों में, जिसमें हम पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं और पाकिस्तानी कैनेडियन डायस्पोरा को, उसको हम डिस्कस करते हैं और उनके लिए सॉल्यूशन तलाश करते हैं। हर रात को कन्वेंशन का आखिरी दिन जो होता है, रात को जो आखिरी इवेंट होता है, उसमें हम डिनर और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस को, ताकि उनको पाकिस्तान की याद दिला सकें। तो अपना क्या जो आउटरीच है वो पूरे USA, कनाडा के अलावा पाकिस्तान तक जाती है। हम लोग अपना प्लेज ए मेजर रोल इन मेडिकल एजुकेशन यहाँ पे पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जिन्होंने यहाँ आना होता है उनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि उनको रेजिडेंसीज दिलाएं। और जब वो पहले इस मुल्क में एंटर होते हैं तो हम उनको अपना के थ्रू उनकी हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग जॉब्स, जाके वो इंटर्नशिप्स, एक्सटर्नशिप्स उनको अपने ऑफिस में बुला के एक्सटर्नशिप्स करवाते हैं ताकि उनकी रेज्यूमे इम्प्रूव हो, उनको काम करना इस सिस्टम का पता चले। और इसके अलावा हम लोग अपना जो है वो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करती है पाकिस्तान में सेवरल मिलियन डॉलर्स के, जिसमें हम जैसे एक SOS है, फिर हम कॉर्निया भिजवाते हैं पाकिस्तान में जो ब्लाइंडनेस ट्रीट करते हैं, वाटर पम्प्स हैं, फिर हमारे और वहाँ पे पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू हम सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करते हैं पाकिस्तान में। तो ये कुछ चीज़ें हैं मुख्तसर जो मैं आपको बता रही हूँ। ये रेडी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तारिक है जी। ये मैं चेयरपर्सन हूँ अपना डैलस मीटिंग का। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव फन फील्ड मीटिंग। ये 4-5 दिन का फंक्शंस होंगे। हमारे सब दोस्त आउट ऑफ टाउन आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री आ रहे हैं। दिन के वक्त CME होएगी, सोशल फोरम है, बहुत और एक्टिविटीज़ हैं। शाम के वक्त डिनर्स हैं, दैन वी हैव entertainment. We are expecting close to 3,000 डॉक्टर्स। वो सारे अमेरिका से आ रहे हैं। पुराने दोस्त आपस में मिलते हैं, गपशप होती है। We revitalize ourselves, we get energy, everybody look forward. तो पाकिस्तान से बहुत लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से फैशन डिज़ाइनर आ रहे हैं, पाकिस्तान से सिंगर आ रहे हैं। तो it will be very exciting week. We are looking forward to it. Thank you so much. मैं आपको भी बता रहा था कि जो अपना का मिशन है वो एजुकेशन है और फिलैंथ्रपी है। तो ये मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो आए हुए हैं ट्रेन कर रहे हैं, और ऑब्ज़र्वर हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इधर अमेरिका में काम करने के लिए। तो माशाल्लाह ये हसन हैं, ये नूर हैं, ये तैयब हैं, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं सारे, ये हमारे साथ इलेक्टिव कर रहे हैं। मारिया जो हैं वो हमारे साथ रोटेशन कर रही हैं ऑब्ज़र्वरशिप की, और मंजूर जो हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो मेरे साथ रिसर्च कर रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए। Assalamu alaikum. I'm Dr. Maria Ehsan, and I'm a graduate of King Edward Medical University. I'm rotating with Dr. Tahir Naeem Khaili, and I'm very much excited to attend the APNA summer convention.
And it's a very great opportunity to network with the seniors and to learn from them and to seek guidance from them at the same time, and to revive the cultural activities that are going on here at the Apna meeting. Thank you. السلام علیکم جی. میرا نام ڈاکٹر منظور ہے. میں پاکستان میں پشاور سے ہوں, کارڈیالوجسٹ بیسیکلی, اور یہاں میں کارڈیالوجی کی ریسرچ کرنے آیا ہوں. ابھی ہم اپنا کی کانفرنس میں ہیں جہاں اور بہت سے پاکستانی ڈاکٹر سے ہماری ملاقات انشاءاللہ ہونی ہے. یہاں میں ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کے ساتھ میں اور یہ میرے باقی کولیگز ہم ریسرچ اور آبزرورشپ کر رہے ہیں. سو امریکہ کے جو ڈاکٹرز ہیں, جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے ہمیں بڑی زبردست اپرچونیٹیز دی ہیں جس کے ذریعے ہم وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے, اینڈ وی آر لرننگ اے لاٹ. وی آر ویری تھینکفل ٹو دا ڈاکٹرز ان امریکہ, اور ہمارا مقصد یہ ہے اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جو اسکل سیکھیں اس کو ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں. سو ویری ہیپی اینڈ ویری گلیڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو. Work together. When we do well as Pakistani Americans and Pakistani Canadians, then people around us feel who are non-Pakistanis, Tariq and Jaleel and Naeem, of course, they are my classmates. Tariq is not, but Jaleel and Naeem are. آپ سب لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. Distinguished guests of Apna and some designers from Pakistan, some people from overseas. We are very excited to have all of you join us. Trickle down effect ہوتا ہے. So thank you so much all, and thank you everybody for the amazing food. And it's a pleasure to meet everybody. Fashion show team is here, which is thank you. I'm also going to have some of our esteemed guests speak up. So I see Amina Khan. Do you want to just come over here and say a few words? Pakistani community and the doctors in America are very supportive and very generous in their support to charities and support groups back home جو فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. تو ہم اسی امید سے آئے ہیں. We will have a stall in Apna, not a commercial stall, where we will tell you all of the work that we are doing. So, and we look forward to a lot of support from you, inshallah. And I want to thank the organizers, Naeem bhai, Jaleel bhai, and everybody else. This was a great evening. السلام علیکم جی. میں دیپک پروانی ہوں اور ہم یہاں پر ڈیلس آئے ہوئے اپنا کے لیے. ویری ویری ایکسائٹیڈ. کل ہمارا فیشن شو بھی ہے اور کراچی سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا اپنا اس سال. بہت سارے ٹیلنٹ, بہت سارے ڈیزائنرز, سنگرز, ایکٹرز, اینڈ ہر کوئی ایک نئی برانڈ نیو کلیکشن دکھا رہا ہے اور ہم بھی دکھا رہے ہیں. تو اگر آپ ہیں ڈیلس میں تو ضرور آئیے گا اپنا کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام حسن عارف ہے. آئی ایم گریجویٹ آف علامہ اقبال میڈیکل کالج. آئی ایم دا چیئر آف ایلومنائی ہوسٹ کمیٹی اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ ممبر آف اپنا. We are organizing this Apna 2025 at Dallas, and we are very excited to host everyone. اور آپ ساروں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. It will be a lot of fun. Get together with all friends, alumni, old friends, senior, junior, lot of entertainment with عارف لوہار, عاطف اسلم. So آپ سب کو ہم look forward کر رہے ہیں. تو آئیں اور ہم سب مل کے بہت زیادہ انجوائے کریں گے. Thank you. I'm Fazal Akbar Ali. I'm co-chair of Apna annual banquet here happening in Dallas, Texas. Every year we have Apna annual event where roughly about 4,000 Pakistani doctors, philanthropists, businessmen come and join us during this event. We do a lot of activities here. Some of them is continuous medical education, out of which cardiology, hem-onc and other subspecialty events are being arranged. Cardiology was arranged recently this year by Dr. Naeem Tahir Khaili. You want to say something? تھینک یو ویری مچ جی. بس اپنا کی دو مشن ہے جی. ایک تو ایجوکیشن اور دوسری ہے فلینتھرپی. اور ایجوکیشن ہر صبح کافی زیادہ آورز ہوں گے. جو ساری دنیا سے اور امریکہ سے جو سب سے مشہور لوگ ہیں جو پاکستانی نژاد کے ہیں وہ آئیں گے اور وہ لیکچرز دیں گے ہمارے باقی ڈاکٹرز کو. اور جو فلینتھرپی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ آبویسلی جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت سارا فن فیئر ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ سب کچھ ہے. ہم امریکہ میں رہتے ہیں, انگریزوں میں رہتے ہیں. ہم اپنا پاکستان کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سال میں 2-3 دن اپنے سارے دوستوں کو, پاکستان سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں
اور مل بیٹھ کے مذاق کرتے ہیں, شعر و شاعری کرتے ہیں, ہنستے ہیں, جگتے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلینتھریپی کا کام کرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جو پاکستانی لوگ یہاں ہیں, اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, جو نئے ڈاکٹرز پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں, ان کو ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہم فنڈز جمع کرتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کے ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. یہاں سے ڈاکٹرز پاکستان جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہمارے MOUs ہوں گے SIUT کے ساتھ, انڈس ہاسپٹل کے ساتھ, تاکہ یہاں کے ڈاکٹر وہاں جا کے ان کو ٹرین کریں, ان کے ساتھ پاکستانی مریضوں کو دیکھیں. تو جب آپ نیوز دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت فیشن شو ہوگا, عاطف اسلم آئیں گے, گانا ہوگا, آپ دوستوں کو دیکھیں گے, لیکن انڈر لائنگ اس کی پننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن اور فلینتھرپی کے ہم لوگ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. And the good part is seeing Pakistanis grow together as a collective, cohesive group, excelling with each other for the country, for every Pakistani in this world. It's a proud moment to see all those people associated with Apna, because this is one of the unique organizations I've seen outside Pakistan which works so well, and it is consistently growing, getting better every year. I've been coming here I've been participating in Apna for the last 10 years, I suppose, and every time I come here, I love it. I love the people I meet, and believe me, it keeps getting better every year. It gets larger, more organized, more progressive, and it just becomes a symbol of pride for everyone. I wish Apna all the best, and I wish they keep growing. They do proud to us. It's a great opportunity for us to come here and see how other half is doing, and it's an equally great opportunity for you to interact with people who've come here to participate in this occasion, to know how well we've done over there. So it's like the same set of people, part of the same family, growing in different parts of the world. Both of us equally doing well, but in different ways. So it's wonderful to interact here with each other, and I wish you all the absolute best possible, and I wish you all success. Thank you so much. I wish to be here at Apna. I've never been to Apna before, but definitely to Dallas. And it's always very nice and kind. And this is my fourth year in Apna, and it has always been lovely to meet people here, to talk to them and get their feedback. It's a lovely event where everybody comes and meets you, and you get to show your creation as well. I hope that events like these keep happening and we keep coming. Thank you for having us. Shazza Hassan, I'm a designer from Pakistan. It's my first time here. I have the privilege of showcasing over here for the first time. Really, it's so lovely to be just honored and just to be acknowledged for your work back home. Thank you very much. And I was really looking forward, and I'm very excited because we've heard so much about Apna being a consistent platform for ages in promoting Pakistani artisans, fashion, and so many other people from the industry over here. And I'm just deeply honored to be here. I'm very excited for it. Thank you so much. Assalamu alaikum ji. I'm here at Apna in Dallas. I'm Iram Sheikh. ہم لوگ ڈیزائنرز ہیں. وی آر ہیئر ایٹ اپنا. ہماری یہاں پر بہت زبردست ایگزیبیشن ہے جس کو ہم لوگ سب یہاں سے بہت دور سے آئے ہیں. میں کراچی سے ہوں اینڈ وی براٹ آر کلوتھس, اور ہمیں بہت یہ جو ہے جگہ پہلی دفعہ میں آئی ہوں یہاں پہ, اور مجھے اس چیز کا ان کے بارے میں بہت پتہ ہے کہ بڑا زبردست یہ وینیو ہے اور بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارے ڈیزائنرز جو ہیں اور ڈفرینٹ وینڈرز جو ہیں, جیولرز بھی ہیں اور کپڑوں کے بھی, بہت اچھی رسپانس اور بہت اچھا یہاں پر ہمارا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی ثقافت کو لے کے آئے ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہم پروموٹ کرتے ہیں اپنے پاکستان کو, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک دوسرے ملک میں آ کے جب آپ کی پاکستان کی چیزوں کو سراہا جاتا ہے اور ان کو پسند کیا جاتا ہے تو آپ کو بہت فخر ہوتا ہے اپنے چیزوں پر, اپنے ملک پہ. تھینک یو سو مچ جی. I really don't need to say anything. Everyone else has said some wonderful words. Apna is a fabulous platform, and I work with Jinnah in Karachi, so I know
and hang around a lot of doctors. And I think there's a saying that in America, whenever they show movies and they show doctors, they're always female Pakistani doctors. And even though it's supposed to be considered a common thing, I think I'm proud of that, and I'm great to be here, and it's grateful for you all to host us. And thank you so much, and keep up the good work. So viewers, thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinda, signing off. Stay tuned for more news. DCTV USA, DTV and another OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.